pathology of liver and biliary tract. الباترنز of hepatic injury. الانجري اللي تصير بالليفر شنو أنماطها؟ أما تكون degeneration أو inflammation or neoplasia. Inflammatory and infectious disorders. The liver is almost always involved in blood-borne infections such as bacterial, parasitic, fungal and viral infection. نجي للviral hepatitis. الviral hepatitis reserved for infection of liver caused by a group of hepatotropic virus. الانفكشن اللي يصير بالليفر اللي يسببه group of hepatotropic viruses. شنو هاي hepatotropic viruses؟ having a particular affinity for the liver. This group comprises hepatitis A virus, B, C, D and A. hepatitis A virus. نجي hepatitis A هو acute viral hepatitis A. هو يكون benign self-limited disease. شنو self-limited disease؟ يعني ما دام acute فنقدر نتخلص من عنده with or without specific treatment, with average incubation period of 4 weeks. incubation period هي البيريود اللي قبل لا يصير المرض الفيروس أو المايكرو أورغانيزم موجود، بس قبل ما يصير المرض 4 أسابيع. HIV doesn't cause chronic hepatitis or carrier state. ما راح يسبب chronic، فقط acute ولا carrier state بعدين نعرفها. in children where most cases occur. يعني most cases تحدث بالchildren. the disease tends to be mild or asymptomatic. راح يكون خفيف و asymptomatic بدون أعراض. HIV spreads by ingestion of contaminated water and food. العدوى شلون راح تصير بال HIV؟ عن طريق ingestion of water and food that contaminated with the virus. يكون short lived virus. فيعني ما راح يكون البلود هو blood transmission هو سبب العدوى، راح يكون rarely نادرا. فالdonated blood is not screened for this virus. تبرع بالدم مو من الأسباب الإصابة بالفيروس. HIV small RNA virus راح يكون RNA virus reach the liver from intestinal tract. أكيد فهو لأن دخل عن طريق الانجكشن فراح ينتقل للكبد عن طريق الانتستينال تراكت ويتكاثر بالهيباتوسايتس خلايا الكبد and shed in bile and feces. detection of anti-HIV IgM antibody is the best diagnostic marker for the disease. الطريقة اللي نكشف بها عن المرض هي الطريقة اللي نسوي بها diagnosis المرض هي anti-HIV IgM detection of this IgM antibody. زين نجي للهيباتيتس بي فيروس HPV. this can produce يا أما يقدر يعني يسوي لي acute viral hepatitis B, chronic viral hepatitis B. الكرونيك يا أما يكون non progressive or progressive ending with cirrhosis مو شديد أو شديد ينتهي with cirrhosis. fulminant hepatitis with massive liver necrosis. ممكن fulminant hepatitis اللي نقصد به sudden liver failure الفشل بالكبد يكون sudden لأن راح يكون بدون أعراض. أيضا asymptomatic carrier state إنه يكون شخص حامل المرض وينقل العدوى للأشخاص بدون أعراض فيعني راح يكون خطير. chronic viral hepatitis B. نجي chronic important precursor for hepatocellular carcinoma. سبب رئيسي أو
مهم للهيباتوسيلولار كارسينوما. HPV remain in blood during the last stage of long incubation period. راح تكون عنده long incubation period من 4 إلى 26 weeks. راح يبقى بالبلود سواء بالأكيوت أو chronic hepatitis. وموجود أيضا بالفسيولوجيك all physiologic and pathologic body fluids عدا الستول. vertical transmission from mother to child during birth. تمثل المين مود of transmission. شنو المين مود للترانسميشن مالت hepatitis B virus أو chronic hepatitis B؟ هي العدوى تنتقل من الأم للطفل during birth. HPV راح يكون DNA virus. Replication doesn't require integration of the virus in the host DNA. HPV frequently found in cells. After exposure to the virus there is a long incubation period متوسطها 16 أسبوع. HPS-IG appears before the onset of symptoms, peaks during overt disease and then decline to undetectable level 3 to 6 months. anti HPS راح تكون resist for life, conferring protection the basis of current vaccination. عندنا ال HPS antigen راح تظهر له قبل ال onset of symptoms. وال anti hepatitis B راح تستمر لي for life. زين ال hepatitis C virus another major cause of liver disease. ال HCV the major route of transmission through blood inoculation. شلون راح يكون ال main route of transmission هو ال blood inoculation with low rate of sexual and vertical transmission. HCV infection has a much higher rate than HPV for progression to chronic liver disease and eventual cirrhosis. راح يكون ال HCV انه خطر انه يسبب لي chronic liver disease وينتهي with cirrhosis. راح يكون المعدل اكبر من ال HPV. نقول انه هو single stranded RNA virus based on genetic sequence. HCV راح يقسم لي إلى 6 genotype اعتمادا على genetic sequence. Infected person may carry many HCV variants. This variability seriously hinders effort to develop HCV vaccine. راح تصعب لي انه القي فاكسين لل HCV لأن راح الشخص يعني يحمل variants HCV. The incubation period for hepatitis C has a mean of 6 to 12 weeks. Clinical course of acute viral hepatitis C is usually asymptomatic. كما راح يكون asymptomatic and easily missed. Strong immune response involving immune response راح تشمل CD4 helper and CD8 cytotoxic cells that are associated with self-limited HCV infections. راح تكون self-limited ما دام هي acute. راح تكون self-limited but it is not known why only a minority of individual is capable of clearing HCV infection. Resistant infection is the hallmark of HCV. In 80% of such cases it complicates subclinical acute infection. والسيروزز راح يصير عندي
يعني الغالبية راح يصير عندي acute infection، والcirrhosis راح develops in a 20% such patients. fulminant hepatitis راح يكون نادر. clinical feature and outcomes of viral hepatitis may be يسبب لي asymptomatic infection بدون أعراض، راح يكون هذا الشيء خطير أكيد. acute hepatitis, chronic hepatitis, chronic carrier state أعرف ناشنية، fulminant hepatitis. pathological features of viral hepatitis. The morphologic changes in acute and chronic viral hepatitis are shared among the hepatotropic viruses, can be inhibited by drug reaction. Acute viral hepatitis, normal radial array of the lobules is lost. عندنا radial array بالlobules راح نفقدها. There is diffuse following degeneration، يعني of hepatocytes، يعني cells swollen with a clear wispy cytoplasm. راح الهيباتوسايتس راح تتورم مع clear wispy cytoplasm. hepatocytes necrosis، هنا بهاي الحالة راح يصير عندنا necrosis. inflammation usually prominent feature of acute hepatitis، أيضا يصير عندنا inflammation. portal tract infiltrated prominently by lymphocytes، أيضا راح عندنا infiltration lymphocyte بالportal tract. hypertrophy and hyperplasia of Kupffer cells، خلايا متخصصة بالليفر. cholestasis may be present. زين، chronic hepatitis. نجي للchronic hepatitis. change of variable severity ranging from minimal to severe. أولا عندنا الهيباتوسايت necrosis may occur in all forms of chronic hepatitis. الهيباتوسايت necrosis راح يصير عندنا necrosis all form of chronic hepatitis. inflammation component constantly of lymphocyte macrophage. inflammation component أكيد راح تكون موجودة، اللي هي lymphocytes macrophages and occasionally أحيانا plasma cell. the liver architecture is usually well preserved. الهيئة مالت الليفر usually well preserved. continued periportal necrosis and bridging necrosis بعدين نعرفهن. A hallmark of serious liver damage is the deposition of fibrous tissue. serious liver damage راح يصير عندي بالخلال يصير عندي fibrosis at first at the portal tract، بداية بالportal tract وبعدين راح تصير periportal fibrosis. This is followed by bridging fibrosis that links fibrous septa between lobules. راح يصير عندي fibrous septa between lobules of the liver. وأيضا راح نفقد الهيباتوسايتس. continued loss of hepatocyte with fibrosis result in cirrhosis. راح يصير عندي cirrhosis with fibrous septa and hepatocyte regenerative nodule. أنا صار عندي fibrosis تقريبا من الليفر كله، بس راح يصير عندي activity مالت regeneration بالهيباتوسايت، فراح يصير عندي على شكل nodules بالمكان اللي صار بيه regeneration للهيباتوسايت، يعني مو كله العفو مو كله fibrosis. راح يصير عندي fibrosis وبينه راح تكون nodules regenerative nodules. alcoholic liver disease. نجي للalcoholic liver disease.
المرض اللي يصير بالليفر عن طريق الكحول. Excessive ethanol consumption is a common cause of a chronic liver disease in Western countries and count up to 50% of death due to cirrhosis. إنه تعاطي الإيثانول راح يكون كمان cause of chronic liver disease بالwestern countries الدول الغربية، وال50% من الحالات راح يصير عندي death بسبب السيروسيس، يعني راح end with cirrhosis ويصير عندي death. Chronic heavy drinkers are predisposed to three distinctive form of alcoholic liver disease. يعني شنو الفورم اللي يصير عندي بيها chronic liver alcoholic liver disease؟ يا أما hepatic steatosis، يا أما alcoholic hepatitis، يا أما cirrhosis. زين، عندنا الالكوهوليك cirrhosis final irreversible form of alcoholic liver disease، انه هي end stage نفس ما قلنا final وتكون irreversible. الجروس فيتشر مالتها يعني بالنيكد اي initially the liver is yellow fatty enlarged، راح يكون لونه yellow وفاتي، وراح يكون enlarged يعني أكبر من الحجم الطبيعي usually over 2 كيلوغرام، الوزن مالته 2 كيلوغرام. finally micronodular externally and section، راح تكون عندنا nodule micronodular. زين، أما الميكروسكوبيك feature initially there are delicate fibrous septa that extend from central veins through the sinusoid to the portal tract and from portal tract to portal tract. يعني تقريبا راح تصيب لي كل الليفر. Regenerative activity of trapped hepatocytes generates in the early stage uniform small nodules. قلنا هي النوديولز هي regenerative hepatocytes خلايا الكبد اللي صار بها regeneration، راح تكون أقل من 0.3 سنتيمتر in diameter. This is by definition micronodular cirrhosis. نسمي المicronodular cirrhosis. Then nodules eventually become larger and more prominent and are engulfed by a wider band of fibrous tissue. Liver راح تكون converted into mixed of micronodular and macronodular cirrhosis، يعني يا أما تكون النوديولز كبيرة أو صغيرة. زين، with alcoholic cirrhosis the immediate cause of death. شنو السبب لما يصير عندي alcoholic cirrhosis؟ شنو سبب الوفاة؟ يا أما hepatic failure فشل بالليفر، massive gastrointestinal hemorrhage، ممكن يصير عندي hemorrhage بالgastrointestinal tract، يا أما يصير عندي intercurrent infection، يا أما يعني شخص مصاب infection ثانية hepatorenal syndrome. هاي syndrome ممكن يصير عندي hepatocellular carcinoma 5% من الكيسز يصير عندي carcinoma. نجي another disease hemochromatosis، اللي هو hemochromatosis يا أما يكون hereditary يا أما يكون iron overload secondary primary or secondary. primary راح يكون إنه راح يكون عن طريق الوراثة، or iron overload يا أما تكون بسبب الهيمولايسيس of the red blood cell or increased Fe intake، إنه الشخص ياخذ Fe حديد أكثر من اللازم، or chronic liver disease.
hereditary hemochromatosis. The most common form of this genetic disease is an autosomal recessive variant of adult onset caused by mutation in the HFE gene. إنه شو السبب مالته؟ هو راح يكون autosomal recessive. أوكي. أما السبب مالته راح يكون mutation بهذا الجين اللي هو HFE. Fully developed cases of hereditary hemochromatosis show راح تكون fully developed إنه مراحل متطورة من هذا النوع من الهيموكروماتوسيس. راح يصير عندنا cirrhosis all patients، وأيضا يصير عندنا diabetes mellitus ب75%، وأيضا تصبغ الجلد skin pigmentation. نجي للنوع الثاني اللي هو secondary iron overload or secondary hemochromatosis. راح iron accumulation from known sources of excess iron. راح يكون excess iron عندنا بالجسم. شنو الأسباب؟ يا أما يكون عندي multiple transfusion، نقل دم متعدد، infective erythropoiesis، عملية تكون كرات الدم تكون غير فعالة، مثل عندنا بيتا ثاليسيميا and sideroblastic anemia. كلتا الحالتين إنه الخلايا ما راح تاخذ ايرون كافي، فالايرون راح يبقى بالجسم، راح يبقى اكسس من الايرون بالجسم لان ما استعملناه بصورة صحيحة، فراح يزيد عند الايرون. ايضا الايرون انتيك راح يكون يعني زايد. وهمين الكرونيك ليفر ديزيز maybe يكون cause of iron accumulation in the liver. مثل عندنا alcoholic liver disease. الجروس فيتشر الهيموسترين هي يعني الايرون accumulation، هي هاي البيجمنت الهيموسترين. deposition occur in several organ and tissue. راح يحدث لي بالمايوكارديوم، pituitary، adrenal، ثايرويد، باراثايرويد glands، بايلي gland راح يصير عندي بالمايوكارديوم وبالجوينتس وبالسكن. الليفر is typically chocolate brown in color، راح يكون لونه chocolate brown. fibrous septa develop slowly leading to ultimately to micronodular cirrhosis. أيضا راح يصير عندي cirrhosis، يعني نسيت هاي مالت الفيروس septa. intensely pigmented liver، الآن intensely pigmented الليفر اللي يكون intensely pigmented راح يصير عندي أكيد بي cirrhosis. زين microscopic feature راح يكون golden yellow hemosiderin granules accumulate in the cytoplasm of periportal hepatocyte. وين راح يتجمع golden yellow hemosiderin؟ راح يكون لونه golden yellow، راح يتجمع لي بالسيتوبلازم مالت البورتال هيباتوسايتس. شلون راح نكشف عنه؟ شنو سبيشال ستين؟ بروشين ستين، بروشين بلو ستين، اعتقد هي نفسها البورل ستين. cirrhosis هو ال end stage of chronic liver disease. is defined by three characteristics. له مميزات اللي هي bridging fibrous septa، عرفنا شنو form delicate road bands of fibrosis that link a portal tract with one another and portal tract with the centrolebular veins. أيضا parenchymal nodules، حكينا عن nodules اللي قلنا هي regenerative hepatocyte encircled by fibrosis اللي حكينا عنه بالنقطة الأولى with a diameter varying from very small اللي هي micro
nodules or large diameter نسميها macro nodules. disruption of architecture of the entire liver راح نفقد الهيئة مالت الليفر، راح يتغير تماما. classification of cirrhosis the only satisfactory classification of cirrhosis based on the underlying etiology. راح نسوي classification مالت السيروسيس على الاتيولوجي، على السبب. يا اما يكون عندنا بسبب الكحوليك liver disease 70% in western countries، يا اما viral hepatitis، biliary disease، primary hemochromatosis حكينا عنه، Wilson disease، alpha 1 antitrypsin deficiency and cryptogenic cirrhosis. كل هاي الأسباب هي نفسها هم أسباب وهم classification للcirrhosis. pathogenesis of cirrhosis. central pathogenic process in cirrhosis are progressive fibrosis and the vascular microarchitecture of the liver. in cirrhosis type 1 and type 3 collagen are deposited in the lobule. عرفنا انه هي الفايبروسيس راح يصير عندنا creating delicate or broad septal tract. new vascular canals in the septa connect the vascular structure in the portal region. راح يصير عندنا الفايبروس septa قلنا من البورتال تراكت للبورتال تراكت. زين. and cirrhosis death is usually due to one or more of the following. لما يصير عندي cirrhosis بصورة عامة شنو سبب الوفاة؟ يا اما يكون progressive liver failure، يكون عندي فشل تام بالكبد، يا اما portal hypertension related complication. واحدة من المضاعفات يصير عندي portal hypertension، ارتفاع الضغط بالبورتال artery. the development of hepatocellular carcinoma، راح يصير عندي carcinoma hepatocellular carcinoma.